교육대기획, 대한민국 교육이 희망이다. 교육의 미래를 말하다 MC 정다은. 조우종입니다. 안녕하세요. 자, 조우종 씨. 네. 유학에 대해서 어떻게 생각하세요? 유학 네. 상담을 하시는 겁니까? 유학이라면은 네. 사실은 혹시라도 저희 딸을 보낼 생각이면 네. 저는 절대 반대입니다. 아, 왜요? 저는 딸하고 평생 같이 살고 싶고 정다은 씨하고도 같이 함께 오손도손. 아, 예, 네. 그 기러기 아빠 네. 되고 싶지 않습니다. 아, 아니, 그러신 오해하지 거예요? 마시고요. 오해입니까? 네, 오해하지 마시고. 불안해서. 한번 여쭤본 거예요. 너무 앞서가신 것 같고. 네. 사실 사람들이 다양한 어떤 교육 시스템을 좀 체험해보고 싶어하는 그런 마음은 다 있을 수 있잖아요. 갈 거예요? 나 설득할 생각하지 마요. 지금 굉장히 불안해 보이는데요. 설득 안 당합니다. 절대 같이 살아야 됩니다. 자, 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개해드려야죠. 아, 네, 그렇죠. 환경안전공학과 교수님이시자 작가이신 곽재식 작가님 모셨습니다. 어서 안녕하세요, 오세요. 곽재식입니다. 반갑습니다. 그리고 또 영국에서 오셔서 국제중학교에서 교사로도 활동하고 계신 메건 선생님 모셨습니다. 헬로. 안녕하세요, 메간입니다. 아, 네, 아유, 네, 한국말도 잘 하시네요. 아유, 그럼요. 예. 자, 이렇게 정다은 씨가 아까 다양한 교육 시스템 얘기하면서 유학 얘기도 하셨는데 네. 곽재식 작가님 들으시면서 어떤 생각하셨나요? 조선시대를 대표하는 과학자 떠올려봐라라고 하면 10중 8구 대부분의 한국 장영실. 사람들은 장영실을 떠올립니다. 장영실이 왜 이렇게 위대한 과학자가 되었느냐를 설명하는 여러 가지 이야기들 중에 어떤 설이 있냐면 네. 조선왕조 실록에 따르면 네. 이분의 아버지가 사실은 몽골 제국 원나라 출신인 분이셨는데 아. 한국의 부산에서 사시다가 태어난 사람이 장영실이었다. 그렇기 때문에 중국어를 어느 정도 할 수 있고 아. 중국 문화에 대해서 어느 정도 거부감 없이 잘 신문을. 받아들일 수가 있어서 네. 새로운 과학 기술을 연구하는데 좀 능할 수 있지 않았느냐 이런 생각이 있습니다. 영국은 어떻습니까? 그 교육에 대해서 우리 한국은 교육열이 되게 높잖아요. 네네. 영국도 그래요? 영문도 되게 높은 편인 것 같아요. 왜냐하면 네. 더 나은 교육 방법을 찾는 기관이나 음. 단체도 많고 교육 제도도 네. 계속 발전하고 있어요. 네. 사실 그러고 보면 교육에 대한 고민이나 뭐 그런 것들은 다른 나라도 다 마찬가지일 것 같아요. 그렇죠. 다른 나라에서는 어떤 교육을 꿈꾸고 있는지 또 어떤 방향으로 가고 있는지 좀 알아보도록 하겠습니다. 메건 선생님의 고향이죠. 영국으로 함께 가보실까요? English education has seen very profound changes over the last actually 30 or 40 years, I would say. We've changed many things. We've changed the curriculum, the assessment, the accountability framework, the funding framework. Literally everything has been changed. 어떤 게 바뀌었을까요? 공교육 성공 신화 궁금하네요. 대한민국 안녕하세요. 한국어를 배워요? 이런 걸 왜 가르쳐 주죠? 한국어를 배우네. 대한민국. 우리 왔다고 그러는 거죠? 아, 환영해 주네요. 아유, 예뻐라. 귀엽다. We are
are about 93% Pakistani, Bangladeshi, Muslim. And then the other 2% are Eastern European children. A very multicultural place, but I love that. I love. 와, 블랙핑크도 야, 알아요? 블랙핑크가 여기까지? 또 노래 따라 부르면 이제 한국어를 배울 수 있겠죠. Blackpink then. What can you tell me about them? Sorry? Elisa? 안녕하세요. Yeah, it's really catchy. I like learning like new languages from different cultures. So it's fun. I think they really enjoy it, especially like on Fridays we have assembly, music assembly like you saw, and they're really engaged. They love standing up, singing together. In their classrooms they like singing as well. Since I've been here I've seen dramatic changes already in those 3 years. Hello, Lee. Nice to meet you. Welcome to Feversham. Thank you so much. You're fine. 지미 선생님. How are you? Great, thank you. Yeah. Thank you. So you want to show us around? I'm going to show you around, yes. 감독님 여기서 괜찮죠? This is one of my favourite places in the school. So this is the early years, the nursery, kindergarten, so 2-year-olds up to 4-year-olds. Your favorite? My favourite, yeah. Please and thank you, please and thank you. We must sing and praise. It's one of my favourite places in school because children can freely play and explore. So they can play with hammers and hammering nails in. They can do the cooking. They can go and play in the sandpits. They can go and play with the numbers, and it's just really nice. Let's practice our continent song. Do do. Off we go. Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe, finally Australia. Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe, finally Australia. I feel that when you teach children to learn through song, it really helps them to remember it. And if I ask them, what's the 7 continents, they would probably sing them back to me rather than say them. But they really get a sense of enjoyment as well through music. I think I set you off too slowly. We're going to do it slightly faster. Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe. 음악이 많군요. 아까 그 지미 선생님도 음악 선생님이시라고 하고요. Who can't wait? Fantastic. Because it's fun to sing and it's nice and enjoying to sing a lot. If this school didn't do music, I would go to another school that does do music. Doesn't affect it. So Feversham for 20 years was in a category. It was a school that was failing for 20 years. So we started gradually where we introduced, first of all, we didn't have music experience in school. So I employed a secondary teacher with music background, Mr. Rotherham, Jimmy, and he slowly came in and he started doing a little bit of work for us 1 day a week. Let's allow him
a bit more opportunity in the curriculum and support him to deliver a bit more. So then we gradually increased Jimmy's days. So then he went to 2 days, 3 days, 4 days a week. And then through that, we developed a curriculum that supported music for children. And at the same time, we connected with the community. What we changed, 10 years ago, the previous head teacher would have more maths lessons, more English lessons. So at lunchtime, the children did more maths, they did more English. Then after school, they would do more maths and more English. They didn't do any arts at all, nothing. And the results got worse and worse and worse. So we said, let's do lots of arts instead. We did, and then our results for English and maths rocketed and went from being some of the worst in the country to the top 1% in the country. We get better results than private schools around us. Oh, 100%. Yeah, that's our philosophy in the school. We think that the arts are the bedrock of academic success. So if you have a strong arts program, you'll have good academic results. 자, 우리 아윤이 유학은 절대 안 된다고 했지만 저기 보니까 약간 흔들립니다. 그러니까요. 네. 잉글랜드가 네. 굉장히 나이스하네요. 이게 지금 놀라운 것은 네. 영어를 못하는 학생들도 많은데 네. 수학은 그렇다 쳐도 읽기 쓰기 성적이 전국 10% 안에 드는 엄청 상위권입니다. 그러니까요. 요 네. 페버시엄 초등학교가 오프스테드 우수 등급을 받았다. 아까 그렇게 나왔는데 이 오프스테드가 이제 학교를 평가하는 그런 기준일까요? 네, Ofsted는 정확히 말하면 Ofsted Inspection이라고 교육청 같은 곳에는 네. 사람이 나와서 학교를 가서 학교에 대한 모든 것을 검사하는 거예요. 그 검사 후에는 결과가 4가지로 나오는데 네. 그 outstanding, good, requires improvement, and inadequate 그 4가지로 나오는데 네. 모두가 볼 수 있게 그 학교의 홈페이지에 올려요. 그러니까 그거를 각 학교를 내가 확인하고 싶으면 그 홈페이지에 가면 쉽게 좀 비교도 가능하고 평가 결과도 확인할 수 있다는 건데 이 학교를 뭐 아웃스탠딩이라든지 뭐 이런 거로 평가하는 기준은 어떤 걸까요? 그 Ofsted 사람들이 학교를 가서 선생님이 잘 가르치는지, 선생님, 그 학생이 반응은 어떠는지, 학생들, 그리고 중요하게 그 학교장 리더십이나 리더십. 관리 능력 등 여러 가지 검사하고 있어요. 사람들이 말을 안 하고 와서 해서 바로 준비도 못해요. 미리 얘기 안 해줘요? 미리 얘기 안 하고 사람들이 바로 오고. 우린 미리 얘기해 주는데. 근데 그렇게 하면 준비도 많이 할 수 있잖아요. 준비 엄청 해요. 그래서 더 정확하게 알 수 있게 그렇게 몰래 가는 거예요. 수도 있겠어요, 좀 학교 입장에서는. 읽기, 쓰기, 수학 평가는 다른 겁니까? 네, 다 조금 달라요. 영국에는 초등학생을 대상으로 하는 국가교육과정평가 NCT라는 게 NCT 있다고 요? 합니다. 예. NCT 일치? SM SM 아니에요? 아니고 National Curriculum Test라는 게 있다고 합니다. 네. 이게 2010년 이후부터 학생들의 기초학력을 높이기 위해서 지식 중심 교육을 강화를 하기를 시작했는데 이것도 그 취지에서 시작을 한 거죠. 초등 과정을 이제 둘로 크게 나눠가지고 2학년, 6학년 각 과정이 끝날 때 전국적으로 읽기, 쓰기, 수학 요 시험을 보는 거라고 합니다. 그래요? 근데 이제 그게 전 과목에 통할 수 있을지는 좀 약간 의문이 드는데 사실 저희도 학교에서 노래를 통해서 뭐 배운 거 많잖아요. 뭐 구구단 같은 거는 그냥 1은 2, 2, 4 맞나요? 2, 6, 3, 3, 맞는 5, 것 같아요. 3, 4, 10. 그때 약간 멜로디가 있죠, 리듬이 있죠. 그리고 그거 네. 뭐 주기율도 뭐 칼칼나마 알아철 뭐 이런 거 하지 않았어요? 칼 뭐야? 그리고 뭐 우리나라에서는 네. A, B, C, D, E, F, G 이런 거 미국에서도 있잖아요. 하지 않아요? 뭐 그렇습니다만 미국에서 뭐 훨씬 더 일찍 배울 테니까. 자, 그러면 지금 제가 가장 궁금한 거는 아까 지미 선생님이 얘기하신 음악 수업 시간을 늘려서
다른 교과 영어 수학 성적이 올랐다는 거거든요. 그거에 대해서 좀 알아보겠습니다. 이 피버3 초등학교의 음악 수업에 어떤 원리가 숨어 있는지 가보겠습니다. 이거는 뭐 길이를 좀 재시나요? So this is going to be a floor stave. So if you imagine you've got your 5 lines of music notation. So we're going to put some lines on the floor and then the children will jump where the notes are. Let's get our voices warmed up a bit. Can you give me ha, ha, ha? Yee, yee, yee. Off we go, Jack in the box, Jack in the box, curl down small. Jack in the box, Jack in the box, stand up tall, curl down small. Jack in the box, double, double, this, double, double, that, double, double, this, double, double, that. The other purpose of the games is that they will sometimes have knowledge embedded within them. So when we play double, double, we have the double, double, this, double, double, that. So you've got the rhythmic information in the movement. So you've got ti, 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 ta, ta, ti, 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 ta, ta. Plus you've got the 3 notes, so, mi, do. So you've got all the information that they need to be able to read the music embedded within the games and within the movement. So that's another really important part of them. And really, really good. Well done, guys. Really, really good. What's that? So, thank you. We're waking up now. What's that one? Me. Good. What's that one? No. There are 3 notes. Me. Well done, Sarah. That's fantastic. Good. Do. Yeah. Off you guys. 음의 높낮이를 배우는 거군요. What comes after that? The games have all the information that children need to be able to read the music afterwards. So the way I do it, they have the sound first, and the sound is really fixed in the head, so that when they see the notation, it makes sense. Ti, 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 ta, ta. Ti, 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 ta, ta. Ti, ti, ta. Ti, ti, ta. Next bit. 또 다른 수업이 숨어 있다고요? 뭘까? 이건 뭘 그리는 건데? 음표로 그리는데요? Music is very mathematical. We're thinking in 4s, we're thinking in 3s, we're thinking in 8 bars of 3 beats and 8 bars of 4 beats. So we're doing lots of multiplication, division fairly naturally. As a mnemonic aid, lots of people will learn the times tables in quite a rhythmic way. So I think there's definite applications for teaching maths, but for teaching any subject really. Brilliant! So the children just see it as play, but my purposes are very different. So my purpose will be, are they able to sing the 3 pitches clearly? Are they able to sing them in a canon? Are they able to write them and read them? That's the sort of things I'll be looking for. And it should never be a torture. Education should never be a torture for children. It should never be a big grind for them. It should be the best days of their lives, so we try to make it like that for them. Big and round, big and round. Can everybody hold? Everybody hold.
Over to the seat. Hop, hop, hop. 아, 너무 신나겠다. Hop, hop, hop. And stop. They brushed their top teeth. They comb their hair. Oh, do your zip up? Yeah, do you get your zip? Zip your coats up, lovely. Oh, we need sun cream? Yeah. What sounds that going to make when we put the sun cream? And now rub it on your face. Music's very, very powerful for language. We have a lot of children in this school who don't speak English as a first language. They speak other languages at home. So it's very difficult for them when they come to school. So singing slows down the speech and helps them to really understand the syllables and the phonemes and the rhythm of the language. So it's very helpful for them as well, yeah. The bunnies were really tired. They were screaming. In a casual way, like a lot of schools do, you know, we've got music, let's just sing a song, and that's all they're really thinking about. So to think about, you know, how we're going to develop musical skills from the age of 3 to the age of 11, and it's such a long time. You can achieve so much in that time. So we were confident that it would have a really positive impact in the school, and it was really nice when we started to see the results. Off we go. Lovely. When I started at the school, the level of musicianship was very low. The children couldn't sing in tune, the staff couldn't sing in tune. A lot of shouting, you know, parents weren't allowing it for various reasons. Sometimes it was religious objections, sometimes it was just practical because it's quite a poor area, so it's very difficult to take an instrument home because you don't have the space to practice in, and the little baby brothers will break the instruments and all that kind of things. So when we started on this approach, we did face some challenges, and the first challenge was to get the school governing board to support the arts-based approach. And the way we did that was to look at the data, look at the research, which shows that children have to be fully connected with themselves before they can improve. से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. We had one very conservative family who were initially wary of us doing music with their child, and then after a few years their child had a drum kit in the cellar that they'd bought for the child, and they were putting in the earplugs when they were upstairs so they could tolerate the child practicing all the time, and they were so supportive, and it was wonderful. Behaviour issues have disappeared. We don't have any behaviour issues at school. Children are fulfilled and engaged with learning. Teachers enjoy learning because they enjoy teaching the subjects, and they are fulfilled as well. Thirdly, academic results have gone up. So our results in the SATs have gone up.
from where we were, and prior to COVID, we were in the top 2% of the country. 아, 노팅엄 대학교. 네. 아주 숲이 아름다운 곳이죠. So a school like Faversham will have, I'm guessing, a large amount of extra money compared to a school in a more advantaged area to support those children's learning, and that's important. But then we need school leaders, school teachers who absolutely want to work in those very difficult, challenging schools. The capacity of a team, it's not just about one individual hero head teacher. They build a team. They're able to recruit good people. They're able to, encourage all those people to work together to improve the quality of education for all those children. 진짜 열성적인 선생님입니다. 본인의 모든 걸 다 바쳐서. 그러니까요. 예, 그리고 음계를 배우면서 저렇게 수학 개념까지 익힌다는 걸 생각하지도 못했던 일이에요. 다 예. 연결돼 있잖아요. 저는 수학 배웠을 때는 고등학교 때는 네. 수학 선생님이 그렇게 말씀하셨어요. 네. 음악을 잘 할 수 있으면 수학도 잘 돼요. 네. 연결돼 왜냐면 있다고. 그 수학이 다 박자 맞춰서 배우고 박자도 있고 음계도 음계도 있고 옥타브가 있고. 네, 그렇게 그죠? 배우니까 네, 네. 수학을 조금 더 쉽게 배울 수 있대요. 아. 지미 선생님이 아까 아이들 가르치는 저런 교육법이 물론 독특함도 있지만 원래 저런 교육법이 존재하지 않나요? 이게 전통적으로 이 비슷한 교육법이 있다라고 합니다. 네. 노래와 놀이를 기반으로 한 코달리 교육, 즉흥 연주나 움직임으로 음악을 배우는 달크로츠 교육, 피아노처럼 악기로 놀면서 하는 오르프 교육, 들어봤다. 이런 것들이 네. 있다고 하거든요. 네. 예, 지미 선생님이 지금 이 학교 구성 자체가 사실 뭐라 할까요? 이민자 자녀가 90% 이상이니까 맞아요. 좀 변형을 하고 굉장히 슬기롭게 교육법을 바꾸신 것 같아요. 네. 음악을 통해서. 그렇죠? 네, 맞습니다. 예, 그런 느낌이 들어요. 근데 그게 어때요? 다른 학생들한테도 이렇게 영어를 못하는 학생들이 많으니까 네. 음악을 통해서 배우는 게 학습 효과가 더 큰 건가요? 더 큰 것 같죠. 그 영어 모르는 애들이랑 영어 잘하는 애들이랑 섞여서 네. 처음에는 어색하잖아요. 네. 언어가 안 통하고 그렇지. 그래서 선생님이 그런 거 보면서 네. 애들은 어떻게 지낼 수 있나고 고민을 하고 예. 음악을 하면 더 좋지 않을까. 어. 그 리듬으로 네. 언어도 통하지 않아도 네. 춤도 출 수 있고 어. 같이 놀 수도 네. 있고. 그리고 영국의 그 나라에서 네. 나라나 혹시 그 거버먼트에서 하는 어떤 그런 정책 같은 게 있습니까? 작년부터 영국 문화부와 교육부에서도 네. 음악 교육을 더욱 강화하기로 했는데 페버심 초등학교가 교육부와 같이 전국 음악 수업 계획에 참여하는 걸로 알고 있어요. 아까 본 그 초등학교가 네, 그 전국적인 초등학교가 계획으로 넓혀가는구나. 왜냐면 너무 잘 했으니까 잘했으니까. 이 프로그램, 이 시스템은 다른 학교에 넣어야 돼요. 그런 거 있는 것 같아요. 그래서 네. 지미 선생님도 교육부 요청으로 전국 모범 음악 커리큘럼을 만드는데 함께 했다고 해요. 이게 확대되는구나. 네, 확대. 그렇다면 혹시 곽 작가님이 컴퓨터 프로그램을 가르치신다 하면 어떻게 좀 접근하실 것 같으세요? 저는 사실은 요즘에 이제 인공지능, 뭐 AI, 뭐 이런 게 많이 인기가 네. 있지 않습니까? 그렇다 보니까 요즘 어떤 프로그램들이 많이 나와 있냐면 노래를 부르면 자동으로 반주를 인공지능이 생성을 해준다든가. 그런 거 있죠. 노래 앞부분에 음악을 만든다고 하면 뒷부분을 인공지능이 자동으로 맞아요, 만들어준다든가 맞아요. 이런 것들이 있거든요. 있죠. 이런 거를 좀 잘 활용하고 개선해보는 이런 체험을 통해서 인공지능 교육 같은 거 해볼 수 있지 않을까 저는 생각합니다. 재밌을 것 그래요. 같아요. 자, 그런 거는 네. 왜 물어보시는 거죠? 제가 이걸 물은 이유가 있습니다. 이번에는 또 노래가 아닌 다른 걸로 또 수업을 하고 있는 분이 있다고 해서 저희가 또 직접 찾아가 봤습니다. 함께 보시죠. 아, 선생님 춤추시네. 귀여워. Imagine you've got an imaginary stick.
Put in front of you. That's a good stick. That's fine. So put the stick to the side. Break the stick with your hip like this. Oof. Then put the stick back. Put the stick to the side. So the reason why I did that was because at the time a lot of children were doing the floss dance. It was because of the Katy Perry song, not because of the Fortnite game. So all my kids were doing this dance, and I said, why are you doing, like, what's this you're doing? And so, Mr. Hunt, it's a dance. Shall we show you? Teach me how to do it. And then we did the pretend you've got a stick. That's how they showed me how to do this dance. And I thought, well, I said. So first this word, algorithm. Right. Big word. Agreed? Yeah. And that's computing. I'll tell you why. So you put the toothpaste and nothing starting on that finger. Or if you put the brush in and then put the toothpaste on afterwards, would that be useful? No. So you've got to do it in a particular order, otherwise there's a problem. Now, in computing, we call this a bug. What they're doing. Got it? Press play again. Technology that we use in class, it all has a purpose. If it doesn't have a purpose, we don't use it. It's not useful. For example, if you have a pencil and use it to scratch your head, it's not very useful, but if you use it to write poetry, write a letter, write a book, it's very useful. It's the same with technology. If it's used in the right way, and it emphasises that teaching and learning and brings children along, then it's useful. Bigger than that, Charlie. Oh, bigger than that. Now someone else can draw the 몸으로 배우면 머리에 더 쉽게 들어갈지 않을까요? And again, you got it. Dancing and just, it's a physical way of understanding what an algorithm is, so a set of instructions. And when they get up and do it, because we were dancing, if you get the algorithm wrong when you're dancing, you'll bump into each other. You'll get a bug, you'll get things wrong. So you're physically doing it. So the children can see that, and then they can adjust their pattern that they're trying to learn. They smile, they're happy, they have fun, and they'll go home and they'll say, we did dancing today, but really, what they did was a computing lesson around algorithms and bugs and learning the main concepts in computing. To the children, they've gone home and they think they've been dancing. It's kind of like something I call camouflage learning, where children don't realise that they're learning by accident, they don't realise it's happening. We sometimes try and figure out what's happening, and then we try and fix it when we try to figure out what's happened, what's wrong. Yeah. I like the Kahoot because you get to do all that fun and do that, and I like the computing because you go outside and then started to dance and move around whilst learning. So I guess that's the main topic, just learning, but doing things that are fun at the same time. 24, 28, 32, 36. 구구단 배우는 것 같아요. I'm going to send you to Kahoot. We're going to practice and embed those times tables, and in 3 teams, we're going to have a challenge, okay? 카호ot. 로그인을 해서. 로그인을 해서 애들끼리랑 퀴즈. 퀴즈로. 뭐 점수도 게임처럼. 게임처럼 하고. So by the end of year 4, so that's children that are 8 and 9 years old, they have to sit a standardised national test called the multiplication test checker. So each child has to sit a test on an iPad or a device for 25 questions. They get 6 seconds to answer a multiplication question. And at the end of it, they get a score. And then when it comes in a few months' time, they've practiced times tables over, multiplication over and over again with that time frame. And then we'll look at the actual test that they do and do something very similar to that. So they've still had the knowledge, they've still had the practice, but they can apply it here. 24,
24. Take away 4. 20. Board in, okay? There's none left. So how many cookies do you eat? 6, 12, 23. Then we add 2 more 4s. I'm sure. Some children learn by getting up and being active. Some children learn. There's no two children the same. And for that reason is why you need to make sure you sort of differentiate and adapt your learning teaching styles for the children that you have. So the way I teach now, I wouldn't have done the exact same thing last year because I've got different children, different dynamics. So you get to know your children, and once you get to know the children, their learning styles, you can then adjust your teaching and your teaching styles to fit the children. It shouldn't be the other way around. 아, 각각의 학생들에게 맞는 맞춤 수업 인상적인데요. 네. 이 맨체스터에 있는 토팅턴 학교가 프라이머리 스쿨이라고 써 있던데 뭐 다른 학교들이 좀 종류가 있나요? 네, 네. 영국에는 스테이트 펀드 스쿨도 있고 퍼블릭 스쿨도 있어요. 퍼블릭 스쿨은 여기 사립 학교이고 스테이트 펀드 스쿨은 국립 네. 학교 있고 네. 몇 가지가 있어요. 그럼 우리는 초등학교 6년, 중, 고 3, 3년 이렇게 하는데 네. 그거보다 훨씬 더 다양합니까, 영국은? 다양하고 다양해요. 초등학교는 있고 네. 한국 달라 중학교랑 고등학교는 합쳐 있어요. 합쳐져 있어요? 네. 아, 그런 형태구나. 그러면은 아까 토팅턴 프라이머리 스쿨이라고 했는데 네. 거기 영국에 보니까 아카데미도 있단 말이죠? 아카데미도 있고 네, 그 다른 건가요? 달라요. 어떻게? 한국은 아카데미 생각할 때는 네. 학원. 학원 맞아. 네, 영국에는 학원 없습니다. 진짜요? 그래서 아마도 수학은 얼마나 힘들 수 있는지 아이한테 그래서 힘들 때 어려울 때 과외 선생님을 불러요. 뭐 학원은 없는데 과외는 또 있어요? 네, 과외는 있어요. 아, 사교육이 아예 없는 건 또 아니네요. 저희가 지금 사이먼 선생님을 봤는데 이 선생님 굉장히 독특하신 것 같아요. 그리고 매년 아이들에 따라 수업 방식을 바꾼다고 했는데 솔직히 좀 믿어지지가 않아요. 왜냐면 그 힘들 것 같고. 근데 네. 트렌드 유명한 거 따라가야죠. 애들 이해할 수 있게. 아, 그래요? 그러면 저 선생님은 뭐 어떤 걸 통해서 이렇게 아이들을 연구하고 또 계속 업데이트를 하는 걸까요? 그렇죠. 그 선생님 아마도 SNS를 통해서 SNS를 그렇죠. 열심히 하셔서. 애들 많이 쓰는 거. 네. 틱톡이나 그런 거는 애들만 그 SNS를 통해 활동도 하고 다른 전문가들과 네. 교류도 많이 해서 많이 알려주는 것 같아요. 영국도 우리나라와 비슷한 점도 있고 네. 또 아주 획기적으로 다른 점도 있다. 그런 걸 알아봤습니다. 네. 예. 자, 이제 어디로 가볼까요? 그래서 영국 학부모들은 교육에 대해서 어떤 생각을 하고 있는지 저희가 또 들어봤습니다. 함께 들어볼까요? Especially the best education, like the humanity. I believe, I ask this child, what you want to become, say, when you grow up, what you want to be. He said, I want to be a good human. He don't want to be a good engineer. He don't want to be a good anything. He want to be a good human. I think that the school has to look at itself and inspect itself. Really, I think that's the key to success. Is the school being realistic about where it is and setting targets to improve, so that the school knows where it's going. So the school leaders have a vision of what they want. 안녕하세요. 안녕하세요. 한국말이 나오네요. 네. 안녕하세요. 따라해보세요. 안녕하세요. 예, 당신을 잘하시네. 위한 노래. 당신을 위한 노래. 당신을 위한 노래. So I'm always looking to kind of learn from anybody and bring in whatever will work for my children. Social media has been very good, very, very good for that, for instantly being able to deal with some, so if I have, when I was starting out, I could got some of the best music teachers in the world, and it's brilliant, and we learn from each other, and we argue, and we swap ideas, and we discuss things and share things, and it's a very nice community online. I think that's a wonderful thing. Primary school is the seed, because they're young children, that's when the seed's planted.
And then you need to water that seed. You need to want them to want to learn. So, and it's the basis, it's the foundation. So from the secondary school, high school, university, it's the foundations. And if you give that children the excitement and want to learn and just the passion for education early on, then hopefully that'll filter through because schools that move from struggling to to becoming fantastic schools, what you always see is that they have amazing leadership, that they have really strong, passionate, committed school leaders. The head teachers here in England have control of the school's budget, the staffing, and they can make big decisions in relation to how to structure the curriculum, how to think about improving the quality of teaching and learning. So they're able to lead their schools and therefore to try and make sure that their school is addressing the needs of the children that they serve. 영국의 좋은 학교들을 또 저희가 구경을 해봤고 이런 좋은 학교들을 이루는 데는 항상 열정적인 또 교장 선생님, 각각의 선생님들의 노력이 있지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그러네요. 예. 네. 어떻습니까? 영국과 한국의 차이가 좀 느껴지시는지 곽 교수님은? 저는 어떤 걸 많이 느꼈냐면 이런 프로그램이 정상적으로 정착돼서 잘 움직이려면 그 현장에서 직접 학생들을 대하는 교사들이 헌신적으로 좀 많이 활동을 하는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 뭐 이렇게 뭐 그림 그려놓고 방바닥에 뭐 업 다이어고날 뛰면서 하면 뭐 수학을 배울 수 있다 이거 했는데 분위기 조금 틀어져서 안 맞으면 그 학생들이 이건 뭐 하라 그래 이거 운동장에서 이런 거 왜 뛰고 앉았어 그렇게 분위기 잘못 흘러가면 이게 재미있게 준비한 건데 안 먹히는 동네도 있을 수 있거든요. 그런 거는 현장에서 선생님들이 직접 학생들하고 분위기면서 이 학생들에게 제일 적합한 방법을 생각해냈을 때 그게 통할 수 있는 거거든요. 아까도 계속 그런 노래를 하신다라고 말씀해 주셨잖아요. 그래서 현장 선생님들이 잘할 수 있도록 하는 게 가장 중요한데 그렇게 선생님들이 헌신하고 동기부여가 될 수 있도록 여러 가지 지원이라든가 여러 가지 보조라든가 뭐 이런 게 같이 좀 잘 이루어져야지 이런 식의 영국에서 보여줬던 좋은 사례와 같은 교육을 딴 데서도 잘 배워갈 수 있지 않을까 생각이 많이 들었습니다. 네. 백원 선생님도 한국과 영국에서 교육기관을 다 또 경험해 보셨고 겪어보신 결과 어떻습니까? 어떤 게 발전을 위해서, 우리 교육 발전을 위해서 필요하다고 보시는지. 물론 이제 한국과 영국의 차이가 있지만 비디오 보고 지금 내 경험대로 선생님 역할이 되게 중요하다고 생각을 해요. 리더십도 애들을 리더십 필요하는데 계속 그 애들은 시키면 안 하게 돼요. 그래서 선생님이 애들을 맞춰서 수업을 해야 되고 재밌게 해야 되고 그 아이가 그 어떤 길을 걸어갈 건지 그 툴킷 줘야 돼요. 선생님에서 그런 거 배우고 그 성인이 될 때는 성공할 것 같아요. 그렇게 생각을 해요. 그래요. 아까 보면은 그 사이먼 선생님 그리고 지미 선생님 모두 선생님마다 캐릭터가 뚜렷하잖아요. 저는 지금 우리나라에서도 일타 강사가 아닌 공교육에서도 스타 선생님들이 나와야 된다고 봅니다. 그러려면 뭐가 필요하냐? 선생님들에게 자율성을 좀 주셔야 돼요. 근데 일괄적인 시스템으로 선생님들을 이렇게 가르쳐주세요 하면 그런 스타 선생님들은 나오지 않을 겁니다. 자율성을 부여하고 기다려주고 그러면 우리에게도 분명히 발전이 있지 않을까 그렇게 기대를 해봅니다. 네, 또 응원하고 기다리겠습니다. 네, 자 저희는 다음 이 시간에 또 좋은 학교들로 다시 찾아오도록 하겠습니다. 여러분 고맙습니다.